On July 27th, Prime Minister Narendra Modi will visit the town called Gangaikonda Cholapuram in Tamil Nadu's Ariyallur district. This town, a few kilometers away from Kollidam River, is steeped in history. 1,000 years ago, it was the capital of a global empire, one that sent its navies across the Indian Ocean and built monuments to last the ages. Gangaikonda Cholapuram was established by King Rajendra Chola I, the son of the legendary Rajendra Chola, to mark a triumphant military expedition to the Gangetic Plains. The campaign lasted less than 2 years. To mark this victory, Rajendra shifted the capital from Tanjavur to the newly established city, Gangaikonda Cholapuram, which means the city of the Chola who conquered the Ganga. முதல் ராஜராஜனின் திருமகன் முதலாம் ராஜேந்திரன் சோழ நாட்டை ஆண்ட பேரரசர்களுள் குறிப்பிடத்தக்கவர். ராஜராஜனுக்கும் வானவன் மாதேவிக்கும் திருமகனாய் பிறந்த அப்பேரரசர் தமிழ்நாட்டை மிக உயர்ந்த நிலைக்கு தம்முடைய ஆட்சி காலத்தை கொண்டு சென்றதாக அவருடைய கல்வெட்டுகளும் அந்த கல்வெட்டுகளில் காணப்படும் அவரது மிகச்சிறந்த மெய்கீர்த்தியும் நமக்கு புலப்பட செய்கிறது. ராஜேந்திர சோழர் காலத்தில்தான் தமிழ்நாட்டின் சோழ பேரரசின் எல்லை பரவலாக பல திசைகளிலும் விரிந்தது. குறிப்பாக கடல் பயணங்கள் மேற்கொண்டு தமிழ்நாட்டின் கடல் வாணிகத்தை பெருக்க வேண்டும், பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற உயரிய நோக்கோடு கீழ்த்திசை நாடுகள் பலவற்றை பல களங்களில் வீரர்களை ஏற்றிச் சென்று வென்று நம்முடைய தமிழ்நாட்டு வாணிகத்தை பெரிய அளவிற்கு உயர்த்தியவர் முதலாம் ராஜேந்திரர். இந்தியாவை ஆண்ட எத்தனையோ பேரரசர்களை நாம் கண்முன் நிறுத்தி பார்ப்போமே, ஆனால் முதல் ராஜேந்திரர் அளவுக்கு கடல் போர்கள் நிகழ்த்தியவராக யாரையும் நாம் நினைவில் கொள்ள முடியாது. அந்த அளவிற்கு இந்திய வரலாற்றிலேயே ஒரு மிகச்சிறந்த போர் வீரராக, படைத்தலைவராக, கடற்படை அரசராக தமிழ்நாட்டின் எல்லைகளை கடல் தாண்டி கீழ்த்திசை நாடுகள் நோக்கி விரித்தவராக முதலாம் ராஜேந்திரரை குறிப்பிட முடியும். The city boasted grand markets and a sprawling palace set to cover 60 acres. மிகச்சிறந்த அந்த பேரரசர் காலத்தில் தான் தமிழ்நாட்டிலே பல அருமையான வளங்கள் நிறைந்தன, கலைகள் வளர்ந்தன. அதற்கு எடுத்துக்காட்டாக அவர் தம்முடைய தலைநகராக நிறுவிய கங்கைகொண்ட சோழபுரத்தில் எடுப்பித்த கங்கைகொண்ட சோழீஸ்வரம் ஒரு மிகச்சிறந்த சான்றாக விளங்குகிறது. அடிமுதல் முடிவரை முற்றிலும் கல்லால் கட்டப்பட்ட அந்த அற்புதமான கற்றளி அவர் தந்தை எடுப்பித்த ராஜராஜேஸ்வரத்தை விட பல மடங்கு அழகிலும் சிறப்பிலும் உயர்ந்ததெனலாம். கங்கைகொண்ட சோழீஸ்வரம் அனைத்து வகைகளிலும் சிறந்த கோயில். அதில் காட்டப்பட்டிருக்கின்ற சிற்பங்கள், செதுக்கப்பட்டிருக்கின்ற வீர ராஜேந்திரனின் கல்வெட்டு, இவையெல்லாம் வரலாற்று புதையல்கள் என்றே சொல்லலாம். Today, other than the temple, little of that remains. In the 1980s, the Department of Archaeology, under the direct supervision of its first director, R. Nagaswamy, uncovered the remains of the palace and the city. Remnants of the palace were found at Maligai Medu, just 2 kilometers behind the famous Brihadishwarar temple. The temple is a replica of the Tanjavur Big Temple. The outer wall was demolished by the British to build the lower Kollidam Anaikat. Much of the temple's magnificent granite sculptures were dismantled, and the wall was almost entirely destroyed to obtain construction materials. The inner wall, or Irandam Sutra, was partially demolished. இந்த பகுதியில் எங்குமே கருங்கற்கள் இல்லை. கொள்ளிடத்தின் குறுக்கேயும் வெள்ளாற்றின் குறுக்கேயும் மிகப்பெரிய கதவணைகளை அமைக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் வெள்ளையர்களுக்கு இருக்கிறது. ஆர்த்தர் காட்டன் தான் அமைத்திருக்கிறார். இந்த கோயிலும் கைவிட்டப்பட்ட நிலையில் இருக்கிற அப்படிங்கிறதுனால் 2 திருச்சுட்டு மதில்கள், 2 அடுக்கு உள்ள திருச்சுட்டு மதில்கள் பிரிக்கப்பட்டதோடு ராஜகோபுரம், 2 ராஜகோபுரங்களும் தஞ்சாவூர் ராஜராஜன் நுழைவாயில், கேரள நுழைவாயில் என்று சொல்லப்படுகிற நுழைகோபுரம் இருந்தது ஒன்று. இங்கும் பெரும் கோபுரங்கள் இருந்தது, 2ம் அகற்றப்பட்டது. இதற்காக பொதுமக்கள் 2 ஆண்டுகள் போராடினார்கள் என்று பதிவு செய்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் போராடுகின்ற பொழுது, இல்லை உங்களுக்கு இதுக்கு மாற்றாக கருங்கற்களை எடுத்துவிட்டு
செங்கற்களால் ஆன இதே போன்ற ஒரு அமைப்பு உருவாக்கி தருகிறோம் என்ற உறுதிமொழியை நாங்கள் கொடுத்தோம் என்று அவர்களுடைய அந்த ஆவணங்கள் பதிவு செய்கின்றன. இங்கு இருக்கிற கற்களை எடுத்துக்கொண்டு தான் 2 டேம் அணைகள் கட்டப்பட்டது. ஒன்று சேத்தியாத்தோப்பில் வெள்ளாற்றுக்கு குறுக்கே இருக்கிற அணை, 2வது கொள்ளிடத்தின் இருக்கிற 2 பிரிவு ஆற்றுகளுக்கும் குறுக்கே செய்யப்பட்ட மிகப்பெரிய 1 கிலோமீட்டருக்கு மேற்பு அளவுள்ள 2 டேம்ஸ், வாட்டர் டேம்ஸ் கட்டியிருக்காங்க. Despite the destruction, the temple remains a masterclass in Chola architecture. Its sculptures are both intricate and unique. Among them is a rare idol of Lord Shiva crowning Sandikeshwara, who is one of the 63 Nayanars or Saivite saints. Here, Sandikeshwara is placed outside the temple in a way the idol can see the devotees through a panel in the temple wall. It is the tallest depiction of the deity. In the northern entrance, you would find the Jnana Saraswati, where the goddess is making the Darshana Mudra, a warning gesture which is not typically associated with her iconography. On the north wall, a beautiful stone sculpture of Nataraja can also be spotted. On the south wall, a sculpture depicts goddess Lakshmi being worshipped by members of the royal family. One figure is believed to represent Rajendra Chola. Facing Lakshmi is Kangalanatar, a form of Lord Shiva depicted as a hunter. Around the temple are ruins of smaller shrines broken down to build the dam. A few kilometers behind the temple lies the Chola Gangam dug by Rajendra Chola. Once it stretched 25 kilometers and brought water from the Kollidam to the palace and city. Now it is dry, cracked, and a shadow of its past. The canals that fed it are long gone. It relies solely on rainwater and is dry for most of the year. 4 days after the Hindus' report on the derelict state of the river, the Tamil Nadu government earlier this week has promised to restore this 1,000-year-old lake at a cost of rupees 12 crore. PM Modi's visit during the Adi Tiruvadirai festival that marks Rajendra Chola's birth anniversary once again throws a spotlight on this once mighty seat of power. Locals hope the visit will draw the nation's attention to this historical town. The Chola Emperor's capital city may be in ruins, but its story still stands carved in stone, waiting to be